7. Kapitel, das Buch aus der Tiefe. Zurück in London. Oh, wir haben eine Detektivmütze an. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. Oh, As I nee. understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. I... Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Jetzt spielt er einfach. As you were, Watson. Do what you must. Der arme Junge steht da einfach im Regen draußen. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Beruhigend. Another sinking near Scotland. By the Strand for all the details. Cool. Thank you, sir. So, nochmal, Jahrhundertunwetter. Seit 2 Wochen tobt westlich der Küste von Loch aber ein was auch immer, ja. Ein Unwetter, das viele schon jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnen. Da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wetterlage weiter verschärfen wird, sind die Behörden alarmiert. Die Schifffahrt wurde hart getroffen und bereits 34 Schiffe gelten als verschollen. Während dieser Artikel geschrieben wird, steht das Leben von hunderten Seemännern auf dem Spiel, die tapfer ihren Kampf gegen die Elemente führen. Aufgrund der gefährlichen Bedingungen können keine Rettungsschiffe der Royal Navy auslaufen. Ihre Majestät Königin Victoria hielt eine Dringlichkeitssitzung mit ihren Ministern über die katastrophale Situation an unserer Küste ab. Überall auf der Welt wird von ähnlichen Phänomenen berichtet, die jedoch mit geringerer Intensität aufzutreten scheinen. In einem anderen Artikel geht es um einen französischen Meisterdieb mit den Initialen AL, der Scotland Yard zum Narren hält. Verschlüsselte Nachricht für Ashmart. Diese Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Ashmart adressiert. Sie lautet: Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevenson wegweisende Licht, die letzte Umarmung aller Auserwählten. Unheilvolles Buch aus den Sümpfen.
Ein Buch, das wir in den Sümpfen unweit von New Orleans gefunden haben. Es ist mehrere Abschnitte unterteilt, die mit Symbolen ausgeschmückt sind. Eines dieser Symbole haben wir überall auf dem Bayou und nahe dem Altar unter dem Londoner Hafen gesehen. Das Buch ist in einer unbekannten Sprache geschrieben, aber vielleicht gelingt es ja Mr. Barnes, einige Seiten zu übersetzen. Okay, dann auf zu Mr. Barnes. Da. Da ist es doch. For some reason, it makes my skin crawl. Take care of your master. Hat ein paar Hundis. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Da. Die bedeutsamsten britischen Familien. Dieses Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämter Nationalstolz. Okay, lol. Ja, Familie Stevenson. In dem Buch Die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevensons Kurzerwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert. Louis Stevenson ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bell Rock Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevenson in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden, die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren haben, es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Verschlüsselte Nachricht für Aschmat. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stevenson erbauter Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Lochaber, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk.
All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Ach, da. Skerivore-Leuchtturm. Der Skerivore-Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens südwestlich der bewohnten Insel Thierry. Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskierten auf den gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken diesen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Barra-Head-Leuchtturm. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barra-Head und thront mit seinem Leuchtfeuer über dem Südende der Meeresstraße de Minch. Der von Robert Stevenson entworfene und im Jahre 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Ich bin ein Pirat. Arna-Murchan-Leuchtturm. Der von Alan Stevenson entworfene und im Jahre 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Arna-Murchan in der Region Lochaber. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Rupa Nangal Leuchtturm. Rupa Nangal bedeutet auf Schottisch-Gälisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegant anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahre 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von den Stevensons in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. Mother of God. Doctor, look what I just found. Barnes, have you finished with the book? Yes, I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Okay. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Na, solange es ihn nicht in irgendeinen komischen Bann bringt. Das wäre nämlich, ja, schade. Laut Mr. Barnes vorläufiger und eiliger Übersetzung wird in dem Buch ein heidnisches Ritual beschrieben, das den Zweck hat, einen uralten Gott zu erwecken, der unter dem Grund des Meeres schlummert. Teil dieses Rituals ist ein spezieller Gesang, den die stärksten Menschen in jeder Ethnie auf der Erde anstimmen, bevor sie für die Erweckung des Gottes geopfert werden. Ein Geschöpf mit pechschwarzem Gesicht, das einer ägyptischen Sphinx ähnelt, muss dem Ritual beiwohnen. Verläuft das Ritual erfolgreich, wird die Welt, wie wir sie kennen, zerstört. Ist ja super. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past.
detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'll get back to you. You would be wise to change your mind. I'll be waiting in Barnes's shop. Vorhaben des Kults. Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Adnamochan-Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Profil von A. Rochester, mutmaßlich tot. Lord H.P. Rochester, Milliardär aus London, heiratete eine amerikanische Frau, hatte einen Sohn namens Archibald, der nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung und Erreichen des Volljährigkeit in die östlichen Kolonien zog, um die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen. Aua. Archibald Rochester besaß zahlreiche Edelsteinminen in Australien und Firmenbeteiligungen in England. Sein Vermögen stieg dank seiner Geschäfte mit Edelsteinen stark an. Im Jahr 1875 unternahm er eine Schiffsreise nach England. Das Schiff geriet in ein Unwetter und sank, keine Überlebenden. Weder seine Leiche noch seine Edelsteine wurden damals gefunden. Kurz darauf starb sein Vater, Lord H.P. Rochester, woraufhin Lady Rochester nach Boston zog und dort ebenfalls verstarb. Mehrere der dokumentierten Edelsteine sind vor kurzem wieder aufgetaucht und könnten unter anderem mit Banken in Louisiana sowie mit dem Institut Schwarzes Edelweiß in Verbindung gebracht werden. Did you reconsider my offer? I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Ich möchte ja eigentlich alles mitnehmen hier aus dem Spiel. Deshalb machen wir das. Instruktionen von Mycroft. Einer unserer Informanten, Philip Hawke, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Mr. Hawke hat unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines Ihrer Klienten, Captain Stanwyck. Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Buchhandlung. Und das kannst du nicht selber machen, oder? Lol. Gefunden. Philip Hawke wohnt in einem unscheinbaren Haus. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Well, I'm not getting in here. The milk has soured. The oldest letter was delivered 3 days ago. Lol, ich hab den gar nicht gesehen.
Mr. Hawks unvollendete Notizen. Kutsche mit vermummtem Besucher eingetroffen. 7:25 Uhr, Kutsche abgefahren, Besucher blieb im Gebäude. 9:10 Uhr, Kisten mit Gold aus dem kaiserlichen japanischen Münzamt eingetroffen. 9:30 Uhr, Kisten werden immer noch entladen. 10:10 Uhr, letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht. 11:30 Uhr, osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12:44 Uhr, die Herren konferieren im zweiten Stock. Zu sehen sind Karten von Capital M signed by someone else's hand. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Royal Berkshire Regiment. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Er war allergisch auf Wespen und ist daran gestorben, oder wie? Mycroft. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Gibt's noch irgendeine Aufgabe? Irgendwo. Cute Kitty. Gehen wir zu Sherlock. Was ist los? Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Ich dachte, ich kann dir helfen, ne? Weil du siehst so ein bisschen verwirrt aus. Hallöchen. Dr. Watson, how nice to see you, despite the inclement weather. At least my flowers are enjoying the rainfall. The rainfall. The strand. Get the strand, get the tree. Sherlock. Na? Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Wie geht der Spruch? Jeder, we are all mad, I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I. And thus, we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Achtes Kapitel, das Erwachen.
Leuchtturm. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Let's go. Schwarzes, leeres Gesicht, nicht von selbst abgebrochen. Ägyptischer Stil. The door won't budge. Der Vordergang ist abgeschlossen. Gut, machen wir die Brille weg. Ich musste voll lachen wegen dieser Brille einfach. Das sah lustig aus. Lustig, lustig. Tralalala. Ah ne, es war nur Licht. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Okkulte Verzierungen, komplexe Vertiefung. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Where did the shirt come from? Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still soft to the touch. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Ich lese immer statt Ashmat immer Asthma. Ich muss einfach immer an Asthma denken. Blutspritzer, keine Arterienverletzung. Kleine Blutlache. Gottes Willen. A human-sized imprint. Someone fell on their back. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here.
Glänzend aus Metall verloren. Ah, Interesting occult pattern. Scratches. This medallion saw frequent use. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. so, die Kette, das Medaillon muss da oben rein. Auf der Insel befindet sich ein unterirdischer Durchgang, der in den Leuchtturm führen könnte. That's a crafty mechanism and quite ancient. An obsidian heart. Masterful work. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. So. They used fresh blood in some kind of ritual. Ew. What the heck? Die sind nicht mehr ganz normal in der Birne. Und dann geht die Tür auf. Sealed shut and seemingly for a long time. Schön, wie die leuchten. Nicht reinfallen. Was sind das für Tiere? Das sind auf jeden Fall Schwangere. Oder? Nicht. Sealed shut and seemingly for a long time. Okay. Gut, dann holen wir mal unseren lieben Freund. Oh Gott, hast du mich gerade erschreckt, Watson. Huh. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flowers. Lecker. Was ein Unwetter. The lever doesn't want to stay on its own. Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Junge, ich fall die ganze Zeit fast da rein. So. Was ist das? Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors.
trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Das Herz. A rather accurate depiction of the human heart. Auf Schulterhöhe, Those Verriegelungsmechanismus. holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. So, sammeln wir alles auf und dann rein da. Be ready for anything, Watson. It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Oh Gott. Wo zur Hölle bin ich? Obsidian-Dolch. Ein schwarzer Dolch aus Obsidian, einem vulkanischen Gesteinsglas. Der Dolch befindet sich zusammen mit Münzen in der Truhe, die wir in der Höhle gefunden haben. Okay. Holmes, speak up. Help me. Holmes. Help me. Holmes, speak up. Please, John. Holmes. Please, John. Wie romantisch. Holmes, speak up. Please, John. Ich bin gleich da. Keep talking. Help. Please help. Sherlock? John. John, I'm falling. No. Bleib da, wo du bist. I'm coming. Help. Please help. Keep talking. Watson. Oh, Holmes. Holmes, come on, wake up. Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind.
stars so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot... You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. So. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete. Careful, Holmes. Hallo? Sir, are you all right? No response. Tagebuch des Leuchtturmwärters, 3. Mai. 3. Mai 1882. Die Leuchtturmbauer aus Tobermoor sind absolut unfähig. Ich muss ihnen sogar zeigen, wie man Öl wechselt. Nur eines können sie gut: Fragen über die Höhle und den Ort des Verschwindens meines Sohnes stellen. Anfangs habe ich nichts gesagt, doch als irgendein Lord kam und mir Geld dafür bot, ihn herumzuführen, habe ich es mir dann anders überlegt und ihm alles hier gezeigt. Er sagte, es sei ein Antiquitätensammler, aber was hätte er hier schon finden können? Wie dem auch sei, das war leicht verdientes Geld, aber irgendwie fühlt es sich jetzt so an, als hätte ich Verrat an diesem Ort geübt und an meinem Jungen. Nee. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. Hier. Mad cultists, ancient ritual sites. Had I known where this case would lead, I would never have brought you to see Stenwick. Ich möchte da mal durchrennen. Oh. The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. Was ist das denn? The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. Anweisungen von R für Aschmart. Aschmart, du musst dich mit der Aktivierung der K-Light-Linsen vertraut machen. Die dafür benötigten Strahlemitter sind nicht schwierig zu bedienen, aber uns dürfen keine weitere Fehler unterlaufen, denn der Tag des Erwachens naht. Halte dich mit deinem Obsidian-Spielzeug von den Linsen fern. Sie entfalten eine äußerst starke Wirkung, sind in aktiviertem Zustand jedoch zerbrechlich und unsere Vorräte sind begrenzt. R. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of.
Wunderpunkt der Kaleid-Linsen. Die Kaleid-Linsen können offenbar nur mit einem Gegenstand aus Obsidian zertrümmert werden. Mit dem Dolch aus der Höhle sollte es funktionieren. Die Sache hat allerdings einen Haken. Nur in aktiviertem Zustand sind die Linsen zerbrechlich. Um sie zu aktivieren, müssen die Strahleemitter auf sie gerichtet werden. Beide. That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure. Of course, I'll see if they're all right. Die Armen, what the hell? All right, enough talk. Time for action. At least this awful mask is breathable. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. Warum nur? Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Stop there, shipmates! A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! May the old one's embrace be cold and complete. Hä? Gottes Willen. What the f is this? Watson! I only wounded him. Hurry, we must tie him up. All right, enough talk. Time for action. You are fools. Tying me up won't stop the awakening. My sanity is slipping away. I feel like I've been there. Wow, heilige Makrele. They made sure no one could enter through the main door. Hold on. We need a plan. Oh. Dirty Summers Tagebuch. Ich habe für Geld wirklich schon schlimme Dinge getan, aber das hier ist ohne Zweifel das Schlimmste. Immer öfter werde ich von seltsamen Träumen geplagt, aber ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen. Unglücklicherweise ist es hier ziemlich langweilig und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie meine Gedanken um diese Träume kreisen. Ich will gar nicht den Himmel sehen und auch nicht das Meer. Aschmarts Gesicht oder meine eigenen Hände. Rochester sagte, dass bald alles verschwunden sein wird, verschlungen vom großen Alten. Vielleicht wäre das eine bessere Welt, vor allem, weil ich nicht mehr da wäre. Tagebuch des Leuchtturmwärters, 4. April. Wieder habe ich die Melodie gehört. Ich höre sie in jedem Tropfen, der von der Spitze des Leuchtturms auf den Boden fällt. Ich höre sie im Schaben der sich unaufhörlich drehenden Laterne. Und ich höre sie in diesem Moment, während meine Feder beim Schreiben auf das Papier kratzt.
Seit mein Junge mich verlassen hat, ist dieses Tagebuch mein einziger Gefährte. Manchmal schlafe ich in seinem Bett, damit es nicht leer ist. Ich glaube, neulich habe ich ihn in der tiefblauen See schwimmen gesehen. Seine Haut wirkte leblos und fahl, und seine Zähne waren so scharf wie die eines Piranhas. Er sah mich mit blutroten Augen an, die inmitten der tosenden Wellen starr auf mich gerichtet blieben, und ich konnte ihn nicht als Abscheu erkennen. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Pay for padding. They didn't want their cargo damaged. They modified the gallery and watchroom. Khalid lenses are placed inside the lantern room. Ashmats Notizen. Notizen, die Ashmat im Laufe der letzten Wochen niedergeschrieben hat. Bei Mr. Arneson ist die Lage ganz schön eskaliert. Er, dieser Rotzlöffel und die Frau, ich wünschte, sie wären in Bayou ersoffen. Jedenfalls haben sie es nicht verdient, zusammen mit den anderen hierher gebracht zu werden. Nein, nein und nochmals nein. Die unterirdischen Gänge rufen wieder nach mir. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wache ich anschließend in der Höhle auf. Gestern bin ich mit einem Obsidiansplitter in der Hand aufgewacht und kann mich an absolut nichts erinnern. Heute Nacht wird mich die Höhle wieder zu sich rufen. Ich habe Schreckliches in meinen Träumen gesehen, aber ich kann mich dem nicht erwehren. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. Sabotageplan. Wir müssen die Khalid-Linsen unterhalb der Laterne wie auf dem Bauplan abgebildet zerstören. Dazu müssen auf jede Linse 2 Strahleemitter gleichzeitig gerichtet werden, um sie zu aktivieren. Sobald eine Linse aktiviert wurde, kann sie mit Hilfe des Obsidian-Dolches zertrümmert werden. Womöglich müssen wir getrennt voneinander vorgehen, da Lord Rochester und seine Jünger versuchen werden, die Linsen zu beschützen. Bereit? Enough talk. Time for action. Yeah. Let's go. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. What the fuck? Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end.
cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you... It is what I do. No! How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps? Tell me. Bah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. Oh, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion, but no more! Rulor Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! No. Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Ich komme hier gar nicht vorbei. Lol. Alter, was? Scheiß mich ein. Check's nicht. Something is missing. Interesting. This could prove useful.
Junge, ich heule gleich einfach. What the f... Ich komme hier nicht durch. Ich heule. Das ist mein Albtraum. But what is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Das ist einfach mein Albtraum. Es sind so viele Menschen. Und die sind alle verrückt. Ich kann nur wieder zurück. Kaputt machen! You truly believe it?
that a god arises from below, that the world shall end. There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Oh, you're one of my cross agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course, I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! It's real. All of it, it's real. Das will er ja von uns hören. Mann, ich weiß nicht, was X ist. Das ist gemein. Ja, mach's kaputt, das ist das Letzte. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, Great One, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Come with us! Turn yourself in, save yourself! The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach! No! God! Sherlock, we must get inside! I have to see it, John. I have to know. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No, Pardon me? do not publish it.
it would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. What I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. No! Alles, was wir gemacht haben, hat er verbrannt. Verbrannt! Tolles Spiel, wie immer. Ich brauche jetzt einen neuen Teil, bitte. Ich möchte nicht weiterspielen. Irgendwie ist das Spiel so voll unbekannt, finde ich. Aber ich lieb's einfach. Ich weiß nicht, wie ich damals drauf gekommen bin, aber ich bin froh, dass ich drauf gekommen bin. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in einem neuen Let's Play wieder. Tschüdelü.